वैचारिक खजिना या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण MS वर्डमधले शॉर्टकट कीज पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। A to Z शॉर्टकट कीज। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+D डिफॉल्ट फॉन्ट्स, Ctrl+E सेंटर, Ctrl+F फाइंड, Ctrl+G गो टू, Ctrl+H replace, Ctrl+I italic, Ctrl+J justify, Ctrl+K hyperlink, Ctrl+L align text left, Ctrl+M managing indent, Ctrl+N new document, Ctrl+O open, Ctrl+P print, Ctrl+Q space paragraph, Ctrl+R align text right, Ctrl+S save, Ctrl+T left indent, Ctrl+U underline, Ctrl+V paste, Ctrl+W close, Ctrl+X cut, Ctrl+Y redo, Ctrl+Z undo। Alt plus Ctrl shortcut keys। Alt plus Ctrl C copyright, Alt plus Ctrl N footnote, Alt plus Ctrl H text highlight color, Alt plus Ctrl L number, Alt plus Ctrl M insert comment, Alt plus Ctrl N draft view, Alt plus Ctrl plus O outline view, Alt plus Ctrl plus P print layout, Alt plus Ctrl plus S slipped window, Alt plus Ctrl plus T trademark। Alt plus Shift shortcut keys। Alt plus Shift plus D delete format, Alt plus Shift plus G go to design tab, Alt plus Shift plus H home tab, Alt plus Shift plus T time format, Alt plus Shift plus W view tab select, Alt plus Shift plus X mark indexed entry। आजची माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि ही महत्त्वपूर्ण माहिती इतरांसोबतही नक्की शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच महत्त्वपूर्ण गोष्टींसाठी आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून फॉलो करा। धन्यवाद।